let us do a variation in the particle in a box problem. We are now dealing with an electron which is confined in the ground state in a one-dimensional box of with 10 to the power minus 10 meter, which is the order of a size of an atom. This is angstrom. Its ground state energy is 38 electron volt. We need to calculate the energy for the electron is in its first excited state. This is problem 1. Second problem is we need to calculate the average force on the walls of the box when the electron is in its ground state, which means when the electron is in ground state, its energy is 38 electron volt. What is the amount of force the electron exerts on the walls of the box? For the first part of the problem, this is the familiar energy expression for particle in a box problem. For ground state, we have n equal to 1. If we put n equal to 1, this will be pi square h cross square by twice m a square. And first excited state energy will be 4 times the ground state energy. So the first excited state energy E2 turns out to be 152 electron volt. That is 4 multiplied with 38 electron volt. এবার আমরা পার্টিকেল ইন এ বক্স প্রবলেম যেটা করেছিলাম সেটাকে একটা ইলেকট্রনের জন্য দেখছি একটা প্র্যাকটিক্যাল সিনারিওতে। ইলেকট্রনটা একটা ওয়ান ডাইমেনশনাল বক্সের মধ্যে কনফাইন্ড হয়ে রয়েছে, আবদ্ধ হয়ে রয়েছে, বেরোতে পারছে না। বক্সের ডাইমেনশন 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 10 মিটার, অর্থাৎ অ্যাংস্ট্রম অর্ডারে। দুটো প্রবলেম আমাকে এখানে সলভ করতে হবে। একটা হচ্ছে ফার্স্ট এক্সাইটেড স্টেটে থাকা অবস্থায় ইলেকট্রনটার এনার্জি কত, আর সেকেন্ড প্রবলেমটা হচ্ছে গ্রাউন্ড স্টেটে থাকাকালীন ইলেকট্রনটা দেওয়ালে বক্সের দেওয়ালে যে পরিমাণ বল প্রয়োগ করবে তার অ্যাভারেজ ভ্যালু, তার গড় মান নির্ণয় করা। Now we know that this is the expression for the average force F equal to minus del del A of the Hamiltonian H. This A is the dimension. And we have the equation of a stationary states, this is our familiar Schrödinger equation, time independent Schrödinger equation. If we differentiate this equation, we will get this, because first we need to differentiate these terms, psi n constant, then we need to keep this energy term constant, and we need to differentiate the psi n wave function. This is equation 3. So if we multiply with the psi n star, that is generally we consider the wave functions as complex quantities. So if we multiply this equation with the psi n star, we get equation number 4. Please take care of the minus sign here. I have switched the terms. Here I have minus del del A of En. Here we have plus del del A of En, because we have made a side change. Now if we integrate the left hand side, we get equation number 5, and now equation number 5 will give me basically the expectation value of the Hamiltonian in this complex states. Now as H is a real quantity, this Hamiltonian is a real quantity, this thing is equal to 0. So the left hand side is equal to 0 and the right hand side is equal to 0. So as the right hand side is equal to 0, we have this, because psi n star del del A of Hamiltonian psi n is basically the expectation value of del del A of the Hamiltonian in the state psi n. So this is del del A of the Hamiltonian and the expectation value. Left hand side we have del del A of En, because this is a scalar quantity. So this will come out, and psi n star psi n is equal to 1 because of the normalization condition. Then from equation 1 we have a force expression here. So we have from equation 1 the force is equal to minus del del A of En. So we need to differentiate the energy expression with respect to A. So I have differentiated the energy expression with respect to A, and we have got force equal to 2 by A E1. And if we
replace the value, substitute the value of E1 as 38 electron volt, I will get this expression. Because this 10 to the power minus 10 is in centimeter, this is in electron volt. So this is 7.6 into 10 to the power 10 electron volt per centimeter. You can obtain this in dyne. এবার সেকেন্ড পার্ট অফ দ্য প্রবলেমের জন্য আমাদের অ্যাভারেজ ফোর্সটা ক্যালকুলেট করতে হবে। অ্যাভারেজ ফোর্সের জেনারেল এক্সপ্রেশন হচ্ছে F ইকুয়াল টু মাইনাস ডেল ডেল এ অফ দ্য হ্যামিল্টনিয়ান, তার এক্সপেকটেশন ভ্যালু। এটা হচ্ছে অ্যাভারেজ ফোর্সের স্ট্যান্ডার্ড এক্সপ্রেশন। এবার স্টেশনারি স্টেটসের জন্য আমাদের এই শ্রয়েডিঞ্জার ইকুয়েশনটা প্রয়োজন। তো এটা হচ্ছে স্টেশনারি স্টেটসের এক্সপ্রেশন, H psi n ইকুয়াল টু E n psi n, এটা ইকুয়েশন নাম্বার 2। এবার এটাকে যদি আমরা ডিফারেন্সিয়েট করি, একবার আমরা psi n কে ডিফারেন্সিয়েট করব আর একবার এই টার্মটাকে ডিফারেন্সিয়েট করব, করে আমি পেলাম ইকুয়েশন 3। এবার যেহেতু আমরা জেনারেলি কনসিডার করি যে psi n টা হচ্ছে একটা কমপ্লেক্স কোয়ান্টিটিস, তাই আমরা psi n স্টার দিয়ে মাল্টিপ্লাই করব both this first term and the second term, করে এইটার একটা সাইড চেঞ্জ করব, করে আমি পেলাম ইকুয়েশন নাম্বার 4। এবার লেফট হ্যান্ড সাইডটাকে যদি আমি ইন্টিগ্রেট করি তাহলে এইটা হচ্ছে বেসিক্যালি এই জিনিসটা। এবার এই টার্মটা ইকুয়াল টু 0, তার কারণ হচ্ছে এইচ বা হ্যামিল্টনিয়ানটা হচ্ছে একটা রিয়েল কোয়ান্টিটি, এই সাইটা এটা তো একটা কমপ্লেক্স কোয়ান্টিটি। এবার এইচের যদি আমি এক্সপেকটেশন ভ্যালু ক্যালকুলেট করি, এইচটা যেহেতু রিয়েল, এটা আমাকে 0 দিয়ে দেবে রাইট হ্যান্ড সাইডটা, তার জন্য রাইট হ্যান্ড সাইডটা 0 মানে লেফট হ্যান্ড সাইডের এই এক্সপ্রেশনটা 0, তাহলে এইটা হচ্ছে 0। তাহলে এইটা ইকুয়েশন নাম্বার 4 এর এই রাইট হ্যান্ড সাইডটা ইকুয়াল টু 0। এই টার্মটা যদি ইকুয়াল টু 0 হয়, এইটা মানে বেসিক্যালি psi n স্টার ডেল ডেল এ অফ E n psi n মাইনাস দ্য psi n স্টার ডেল ডেল এ অফ H অপারেটর, হ্যামিল্টনিয়ান অপারেটর psi n। এবার psi n এর মধ্যে যদি ডেল ডেল এ অফ H অপারেটর এটাকে ইনসার্ট করা থাকে, স্যান্ডউইচ করা থাকে, তার মানে বেসিক্যালি সেটা হচ্ছে এক্সপেকটেশন ভ্যালু এইটার ডেল ডেল এ অফ H যেটা হ্যামিল্টনিয়ানটার, সেটার এক্সপেকটেশন ভ্যালু। আর E n এটা তো একটা স্কেলার কোয়ান্টিটি, কাজে এটা বাইরে চলে আসবে, পড়ে থাকবে psi n স্টার psi n। এবার psi n স্টার psi n মানে হচ্ছে 1, তাহলে পড়ে থাকলো ডেল ডেল এ অফ E n, আর এইটার জন্য হবে এটার এক্সপেকটেশন ভ্যালু। এবার যেহেতু এইটা মানে হচ্ছে মাইনাস এফ, আমরা ইকুয়েশন নাম্বার 1 থেকে দেখে নিতে পারি একবার। তাহলে এফ এর সঙ্গে এই এনার্জির এক্সপ্রেশনটা এইভাবে আমরা রিলেট করলাম। এবার এই এনার্জির এক্সপ্রেশনটা এখানে পুট করলাম, একবার ডিফারেন্সিয়েট করলাম, করে E1 এর ভ্যালুটাকে পুট করলাম, পুট করার পরে আমরা এফ এর ভ্যালুটা ক্যালকুলেট করলাম। এবার 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 10, এটা তো সেন্টিমিটারে আছে, তাই ইউনিটটা হচ্ছে ইলেকট্রন ভোল্ট পার সেন্টিমিটার।